So continuing then, I think we'll reread the last sloka there, which was Antya 16:27. Мы с вами читаем 16 главу, еще раз прочитаем стих 27, на котором остановились в прошлый раз. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. This internet connection may not be the best, am I right? Yes. No, let me try and change it then. Give me a couple of minutes. Гуру Махарадж сейчас интернет переподсоединит, чтобы получше была связь. Haribol. Hare Krishna. Okay. It seems so. All right. So then text 27, we can recall that Kalidas, the uncle, one of Raghunath Das Goswami's uncles, was a great Vaishnava. Как вы помните, Калидас, один из дядьев Рагунатхи Даса Госвами, был возвышенным вайшнавом. And he liked to give presents of food
to Vaishnavas who would then offer to Krishna, and he would beg for the remnants. Он любил посещать вайшнавов, приносить им что-то съестное, чтобы они предложили это Кришне, покушали, а он потом доедал остатки их трапезы. So this section of Chaitanya Charitamrita describes how he visited a Vaishnava called Jarutakur, who was from a lower caste. И в этой главе шла речь о том, как Калидас посетил вайшнава по имени Джару Такур, который принадлежал к не очень высокой касте. And Jarutakur, Kalidas brought him some mangoes, and then Jarutakur wanted to reciprocate and arrange for Jarutakur for Kalidas's lunch at a Brahmana's home. Калидас принес в подарок Джару Такуру манго, и тот в качестве ответного жеста предложил организовать для Калидаса обед в доме какого-нибудь брахмана. But Kalidas, Jarutakur was feeling himself to be from a lower caste, but then Kalidas began to quote some verses from the Bhagavatam, glorifying persons born in lower caste but who chant the holy name. Джару Такур дал понять, что сам он принадлежит низкой касте, но в ответ на это Калидас стал цитировать стихи из священных писаний, в частности, Шримад Бхагаватам, где говорится, что человек даже из низшей касты, если он повторяет святое имя, то он занимает очень высокое положение. Okay, so the text 27 here, Ahobata sva pachotariyam yajjiva grevartate nama tubhyam te pustapaste juvahusa snurarya brahmanuchur nama grinanti ete. My dear Lord, anyone who always keeps your holy name on his tongue is greater than an initiated brahmana. Although he may be born in a family of dog eaters and therefore by material calculations be the lowest of men, he is glorious nevertheless. That is the wonderful power of chanting the holy name of the Lord. One who chants the holy name is understood to have performed all kinds of austerities. He has studied all the Vedas, he has performed all the great sacrifices mentioned in the Vedas, and he has already taken his bath in all the holy places of pilgrimage. It is he who is factually the Aryan. Те, чей язык повторяет Твое святое имя, о мой Господь, выше любого брахмана, прошедшего обряд посвящения. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов, которые по материальным меркам считаются низшими из людей. Таков удивительный результат повторения святого имени. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Они уже совершили омовение во всех святых местах паломничества и изучили все Веды. Поистине, такие люди – арии. Shuni Thakur kahe, Shastra e Satya kahe, She Shastra aiche anti Krishna bhakti hoy. Hearing these quotations from the revealed scripture Srimad Bhagavatam, Jarutaka replied, yes, this is true, for it is the version of Shastra. It is true, however, for one who is genuinely advanced in devotion to Krishna. Выслушав эти стихи из Священного Писания Шримад Бхагаватам, Джару Такур ответил, да, это верно, ибо так гласит Шастра, но это относится только к тем, кто по-настоящему предан Кришне. Ami nicha jati amar nahi Krishna bhakti, anya aichi hoy amai nahi aichi shakti. Such a position may befit others, but I do not possess such spiritual power. I belong to a lower class and have not even a pinch of devotion to Krishna. Кто-то, может, это положение занимает, но я не обладаю такой духовной силой. Я принадлежу к низкому сословию, у меня нет ни капли преданности Кришне.
Purport in his statement, Jared Thakur presents himself as being born in a low caste family and not having the qualifications of a bona fide devotee of Lord Krishna. Комментарий. Джару Такур говорит о своем низком происхождении, о том, что он не обладает качествами настоящего преданного Господа Кришны. He accepts the statements declaring a low-born person highly qualified if he's a Vaishnava. Он соглашается с утверждением о том, что человек низкого происхождения заслуживает величайшего уважения, если становится вайшнавом. However, he feels that these descriptions from Srimad Bhagavatam appropriately describe others, but not himself. Однако Джару Такур считает, что эти утверждения Шримад Бхагаватам к нему не относятся. Jared also wasn't in the Russian, but the English says that they appropriately describe others. Yes. По-русски тут у нас в переводе эти утверждения к нему не относятся, а по-английски имеется в виду, что эти утверждения относятся к другим людям. It's more or less the same. They appropriately describe others, but not himself. Jaru Thakur's attitude is quite befitting a real Vaishnava, for a Vaishnava never considers himself exalted, even if he factually is. Такой образ мыслей характеризует настоящего вайшнава, поскольку вайшнав никогда не считает себя великим преданным, даже если он таковым является. He's always meek and humble and never thinks that he is an advanced devotee. Вайшнав всегда смирен и кроток и никогда не думает о себе как о возвышенном преданном. He assigns himself to a lower position, but that does not mean he is indeed low. В своих глазах он всегда занимает низкое положение, но это не значит, что так оно и есть на самом деле. It is, after all, the recommendation of Lord Chaitanya. Господь Чайтанья советовал поддерживать такое умонастроение. Trina rapi sunichena tarori vasihishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. Повторять святое имя нужно в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. Нужно быть терпеливее дерева, избавиться от чувства ложного престижа, не ожидать почтения к себе и всегда быть готовым оказать почтение другим. As we learn also the Mahabhagavats, they see everyone else as a devotee except themselves. Махабхагаваты, к примеру, всех видят как преданных, всех кроме себя. Sanatana Goswami once said that he belonged to a low caste family, for although he was born in a Brahmin family, he had associated with Mlechers and Yavanas in his service as a government minister. Однажды Санатана Госвами сказал, что происходит из низкой касты. Хотя он и родился в семье брахманов, ему приходилось общаться с млечхами и яванами, когда он исполнял обязанности министра при дворе мусульманского правителя. Similarly, Jaru Thakur presented himself as someone who belonged to a low caste, but he was actually elevated above many persons born in Brahmin families. Подобно этому, Джару Такур называл себя человеком низкого происхождения, хотя на самом деле превосходил многих потомственных брахманов. Not only is there evidence for this in Srimad Bhagavatam as quoted by Kalidas in verses 26 and 27, but there's also considerable evidence for this conclusion in other shastras. Подтверждение тому, что вайшнавы превосходят брахманов, есть не только в Шримад Бхагаватам, откуда Калидас процитировал 26 и 27 стихи этой главы, но и в других шастрах.
For example, in the Mahabharata Vana Parva, chapter 177, verse 20, it is stated, Sudre tu yad bavel lakshma, jive tach chana vidyate, navai shudro bhavech chudro, brahmano na cha brahmana. If someone born a Shudra, translate. Например, в Махабхарате, Ванна Парва 177:20 сказано: If someone born a Shudra possesses the characteristics of a Brahmana, and someone born a Brahmana does not, that Shudra should not be known as a Shudra, and that Brahmana should not be known as a Brahmana. Если тот, кто рожден Шудрой, обладает качествами Брахмана, а у того, кто рожден Брахманом, эти качества отсутствуют, то такого Шудру не следует считать Шудрой, а такого Брахмана Брахманом. Similarly, in the Vana Parva, chapter 203, verses 11-12, it is said, Shudra yona hijatasya sadgunanu patishtata arjave vartamanasya brahmanyam abhijayate. Похожее утверждение есть также и в Вана Парве, глава 203, стихи 11-12. If a person born in the Shudra family has developed the qualities of a Brahmana, such as Satya, truthfulness, Sama, peacefulness, Dhamma, self-control, and Arjava, simplicity, he attains the exalted position of a Brahmana. Если человек, родившийся в семье Шудр, развил в себе качества Брахмана, такие как Сатья, правдивость, Шама, умиротворенность, Дама, способность владеть чувствами, и Арджава, простота, это значит, что он достиг возвышенного положения Брахмана. And in the Anashashana Parva, chapter 163, it is said, Stito Brahmana Dharmena, Brahmanyam Upajivati, Kshatriyo Vata Vaishyo Va, Brahma Bhuyaya Sagachati, Abhistu Karma Bir Devi, Shubhair Acharitais Tata, Shudro Brahmana Tam Yati, Vaishya Kshatriya Tam Vrajet, Nayonir Napi Sanskaro, Nashrutam Na Chasantati, Karanani Dvijat Vasya Vritam Eva Tukaranam. В главе 163 Анушасана Парвы сказано: If one is factually situated in the occupation of a Brahmana, he must be considered a Brahmana, even if born in a Kshatriya or a Vaishya family. Тот, кто действительно исполняет обязанности Брахмана, должен считаться Брахманом, даже если он рожден в семье Кшатрия или Вайшьи. Oh, Devi, even if one is born a Shudra, if he's actually engaged in the occupation and pure behavior of a Brahmana, he becomes a Brahmana. О Деви, даже тот, кто рожден Шудрой, если он выполняет обязанности Брахмана и живет чистой жизнью, подобающей Брахману, становится Брахманом. Moreover, a Vaishya can become a Kshatriya. Более того, Вайшья может стать Кшатрием. Therefore, neither the source of one's birth, nor his reformation, nor his education is the criterion of a Brahmana. Поэтому ни происхождение, ни пройденные обряды, ни образование не делают из человека Брахмана. The Vrita or occupation is the real standard by which one is known as a Brahmana. Только вритта, то есть деятельность человека, является истинным критерием, по которому определяют Брахмана. We have seen that a person who is not the son of a doctor and has not attended a medical college is sometimes able to practice medicine. Мы видим, что иногда человек, не являющийся сыном врача и не кончавший медицинских учебных заведений, занимается врачебной практикой. By practical knowledge of how to perform a surgical operation, how to mix medicine, and how to give certain medicines for certain diseases, a person can receive a certificate and be registered as a medical practitioner in the practical field. Достаточно обладать практическим знанием того, как
выполнять хирургические операции, как готовить и выписывать требуемые лекарства, чтобы получить сертификат и лицензию на врачебную практику. He can do a medical man's work and be known as a doctor. Такой человек может выполнять обязанности врача и называться врачом. Although qualified medical men may consider him a quack, the government will recognize his work. Несмотря на то, что дипломированные врачи могут посчитать такого врача шарлатаном, официальные власти признают его работу. Especially in India, there are many such doctors who perform their medical services perfectly. Это в особенности касается Индии, где есть много таких врачей, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. They are accepted even by the government. Их признают даже власти. Similarly, if one is engaged in Brahminical service or occupational duties, he must be considered a Brahmana despite the family in which he is born. Подобно этому, если кто-то делает то, что должны делать брахманы, его следует считать брахманом, несмотря на его происхождение. That is the verdict of all the Shastras. Таково заключение шастр. In the Srimad Bhagavatam 7.11.35, it is said, Yasya yal lakshanam proktam punksho varna bivyanjakam yad anyatrapi drishyeta tat tenaiva venir dishet. This is a statement by Narada Muni to Maharaj Yudhisthira, wherein Narad says that the symptoms of a Brahman, Kshatriya, and Vaishya are all described in the Shastra. В Шримад Бхагаватам 7.11.35 сказано, дальше идет стих, в этом стихе Нарада Муни говорит Махараджи Юдхиштире, что все признаки брахманов, кшатриев и вайшьев описаны в шастрах. Therefore, if one is found exhibiting the symptoms and qualities of a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya and serving in a Brahminical, Kshatriya, or Vaishya occupation, even if he's not born a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya, he should be considered such according to his qualifications and occupation. Поэтому, если кто-то демонстрирует качество брахмана, кшатрия или вайши и исполняет соответствующие обязанности, хотя не родился в такой семье, его следует считать брахманом, кшатрием или вайшей, соответственно. Similarly, in the Padma Purana, it is said, Na Shudra Bhagavat Bhaktas Te Tu Bhagavata Mata Sarva Varne Shute Shudra Yena Bhakta Janardane. A devotee should not, go ahead. В Падма Пуране также сказано. A devotee should never be considered a Shudra. All the devotees of the Supreme Personality of Godhead should be recognized as Bhagavatas. If one is not a devotee of Lord Krishna, however, even if born in a Brahmana, Kshatriya, or Vaishya family, he should be considered a Shudra. Преданного никогда не следует считать шудрой. Все преданные Верховной Личности Бога должны считаться бхагаватами. Однако, если человек, родившийся в семье брахмана, кшатри или вайши, не предан Господу Кришне, такого человека нужно считать шудрой. In the Padma Purana, it is said, Svapakam eva neksheta loke vipram avaishnavam vaishnavo varno bhahyopi punati bhuvana trayam. If a person born in a Brahmin family is an avaishnava, a non-devotee, one should not see his face exactly as one should not look upon the face of a chandala or dog eater. However, a Vaishnava found in varnas other than Brahmana can purify all the three worlds. В Падма Пуране также говорится следующее. Если человек родился в семье брахмана, но не является вайшнавом, то не следует даже смотреть ему в лицо, подобно тому, как нужно избегать смотреть в лицо чандала, собакоеда. Вайшнав же, даже если он принадлежит другим варнам, то есть не родился брахманом, способен очистить все три мира. The Padma Purana further says, Shudram va bhagavat bhaktam nishadam svapacham tata vikshate jati samanyat sayati narakam dhruvam. One
Translate. Далее в Падма-пуране сказано: One who considers a devotee of the Supreme Personality of Godhead who was born in a family of Shudras, Nishadas, or Chandalas to belong to that particular caste certainly goes to hell. Тот, кто считает, что преданный Верховной Личности Бога, родившийся в семье Шудр, Нишадов или Чандалов, принадлежит своей касте, несомненно отправится в ад. A Brahmana must be a Vaishnava and a learned scholar. Брахман должен быть вайшнавом и ученым человеком. Therefore, in India, it is customary to address a Brahmana as Pandit. Поэтому в Индии брахманов принято называть пандитами. Without knowledge of Brahman, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Чтобы понять Верховную Личность Бога, необходимо обладать знаниями о Брахмане. Therefore, a Vaishnava is already a Brahmana, whereas a Brahmana may become a Vaishnava. Поэтому вайшнав всегда брахман, тогда как брахман может и не быть вайшнавом. In the Garuda Purana it is said, Bhaktir asta vidatyesha yasmin leche pivartate sa viprendro muni sharshta nagyani sa chapanditaha. В Гаруда-пуране сказано: Even if one is born a Malacha, if he becomes a devotee, he is to be considered the best of the Brahmanas and a learned Pandit. Даже того, кто родился млечхой, нужно считать лучшим из брахманов и ученым пандитом, если он стал преданным. Similarly, the Tattva Sagara says, Yata kanchanatam yati kamshyam rasa vidanata tata diksha vidanena dvijatvam jayate nrinam. В Татва-сагаре есть похожий стих. As bell metal is turned to gold when mixed with mercury in an alchemical process, so one who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master becomes a Brahman immediately. Как колокольный сплав превращается в золото, если обработать его алхимическим способом ртутью, так и тот, кто прошел необходимую подготовку и получил посвящение у истинного духовного учителя, немедленно становится брахманом. All this evidence found in the revealed scriptures proves that according to the Vedic version of Vaishnava is never to be considered an a-brahmana or non-brahmana. Все эти стихи из богооткровенных писаний подтверждают, что по ведическим канонам вайшнав никогда не должен считаться абрахманом, то есть не брахманом. A Vaishnava should not be thought to belong to a lower caste, even if born in a Mlecha or Yavana family. Вайшнава не следует причислять к низкой касте, даже если он и родился в семье млечных или явных. Because I'm a devotee of Lord Krishna, he has become purified and has attained the stage of Brahmana, Dvijatvam Jayaten Rinam. Став преданным Господа Кришны, он очистился и достиг ступени брахмана Двиджатвам Джаятен Ринам. So a lot of shastric evidence here. В этом комментарии очень много цитат из шастр. So on the same point, to stress that one should be judged according to his behavior, his occupation. И все эти цитаты гласят одно и то же. О человеке нужно судить по его поведению, по его образу действий. Not according to his birth. А не по его происхождению. Chatur Varnam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagashaha. Krishna says in the Bhagavad Gita that the society is divided into different varnas and ashrams according to guna and karma, qualities and activity, quality and work. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что общество делится на 4 варны или сословия
в зависимости от гуны или качеств людей и их кармы или их деятельности. Of course, the Vaishnava gurus all very strongly adhered to this understanding. И все гуру Вайшнавы неукоснительно придерживаются такого понимания. Chaitanya Mahaprabhu himself accepted Sanatana Goswami, accepted Haridas Thakur as the most elevated Vaishnavas. Чайтанья Махапрабху сам принимал Харидас Такур и Рупу Госвами как возвышенных вайшнавов. Haridas Thakur, of course, was born in a Muslim family, and Sanatana Goswami, as mentioned in the purport here, had been a minister in the Muslim government of Bengal. Харидас Такур происходил из мусульманской семьи, а Санатана Госвами, как здесь говорится в комментарии, служил в правительстве, при дворе мусульманского правителя, министром. And so many of our Vaishnava acharyas also accepted, were either themselves not born in Brahmin families and or accepted persons as their disciples, persons not born in Brahmin families that accepted them as their disciples and initiated them as Brahmanas. И в нашей парампаре довольно много ачарьев, вайшнавов, которые либо сами не происходили из брахманской семьи, либо имели учеников, давали инициацию ученикам, которые не происходили из семей брахманов. Narottam Das Thakur, for example, he was the son of a Kayasta, kind of local ruler, a local king. Одним из таких ачарьев является Наротам Дас Такур, который был сыном, который происходил из касты Каясов, он был сыном местного князя. And he, of course, he left his family and went to Vrindavan, where he was initiated by Lokanath Das Goswami and studied under Jiva Goswami. Позже он ушел из дома, отправился в Вриндаван, где получил посвящение Локанатхи Дас Госвами и проходил дальнейшее обучение у Дживы Госвами. So he became a highly qualified Vaishnava. И он стал очень достойным, квалифицированным вайшнавом. And he also preached very widely. И он проповедовал очень широко. Prabhupada said that he explained the Vaishnava philosophy in a simple Bengali language. Шрила Прабхупада отмечает, что Наротам Дас Такур изложил суть вайшнавской философии очень простыми словами на бенгале. These books of Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami were all written in Sanskrit. Джива Госвами, Рупа Госвами и Санатана Госвами писали свои труды на санскрите. So this was not easily understandable by the common folk in Bengal. И простые бенгальцы с трудом могли бы понять эти книги. Only persons with a special Sanskrit education could understand. Читать и понять эти книги могли только люди, которые специально обучались санскриту. So Narottam Das, he wrote many beautiful songs in a simple Bengali explaining Krishna consciousness. Наротам Дас написал множество прекрасных песен, объясняющих философию сознания Кришны, и написаны они на очень простом бенгале. And as a result, many people became his disciples and followers. И в результате у него появилось очень много последователей и учеников. So the caste brahmanas, some of the caste brahmanas became very envious and very critical.
Некоторые кастовые брахманы очень завидовали Наратаму и критиковали его. He's not born in a Brahmin family. He doesn't have the right to give initiation. Они говорили, он сам не родился в семье брахманов и не имеет права давать посвящение другим. And he's giving initiation to people from all kinds of low-class families. И дает он посвящение всем подряд, даже людям из низких семей. They came in a big group, or they set out in a big group with some very prominent Brahmin scholars to come to Ketari, the home of Narottam Das. И вот эти недовольные кастовые брахманы, среди которых были очень ученые люди, целой группой собрались и выступили в Кетуре, где жил Нароттам Дас. And there they wanted to challenge him in debate and defeat him. Они решили бросить ему вызов и одержать над ним верх в философских дебатах. But some of the disciples, two of the disciples of Narottam Das Thakur, dressed as shopkeepers and sat at the side of the road on the entrance to Keturi. А тем временем на подходе к Кетуре два ученика Нароттам Дас Такура, которые сами были брахманами, переоделись лавочниками и расположились вместе со своим товаром. So one was selling earthen pots for cooking and eating, and the other was selling betel nuts. Один продавал глиняную посуду, а второй торговал орехами бетеля. So these Brahmin pandits stopped to buy some goods from these shopkeepers. И вот эти пандиты остановились у лавок, чтобы закупиться товаром. And the shopkeepers began conversing with them in fluent Sanskrit. И тут лавочники заговорили с пандитами на чистом санскрите. As a result of this, the pandits became fearful. Even the shopkeepers in this village speak perfect Sanskrit. What to speak of the Narottam? He must be a very, very learned person. И тут пандиты испугались. Они подумали, если в Кетуре даже лавочники говорят на безукоризненном санскрите, что же говорить об их предводителе Нароттаме? So they left immediately, didn't challenge Narottam. Они развернулись и отправились обратно, так и не бросив вызов Нароттаму. So we see the same thing in the life of Bhaktivinoda Thakur. Похожие вещи происходили в жизни Бхактивинода Такура. You know, he wasn't a Brahmana, but he was a very expert preacher, and he initiated so many persons who were not from Brahmin families. Он сам не был брахманом, но он был очень искусным проповедником и дал посвящение многим ученикам, которые тоже не происходили из брахманских семей. Similarly, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur accepted so many persons not born in Brahmin families. Также и Бхактисиданта Сарасвати Такур принимал в ученики многих людей, которые не имели брахманического происхождения. And Srila Prabhupada also, he was born in a Vaishya family, but he became a highly elevated Vaishnava. Шрила Прабхупада тоже происходил из семьи вайшев, но он стал очень возвышенным вайшнавом. And he accepted so many Westerners as his disciples. И принял в ученики большое количество жителей западных стран. So he was very protective of his disciples whenever people would criticize. Шрила Прабхупада всегда защищал своих учеников, когда другие люди пытались их критиковать.
and he is protective of them based on these quotations here from various shastras. И защищал он их как раз на основе вот этих многочисленных цитат из разных шастр. So Kalidas has also quoted from the scriptures to confirm this understanding. Калидас делал то же самое, он цитировал священные писания, в которых изложено правильное понимание данного вопроса. Tari namaskari Kalidas Vidai Magila Jadur Thakur Tabitana Anuvrajyaila. Kalidas again offered his obeisances to Jarud Thakur and asked his permission to go. The saint Jarud Thakur followed him as he left. Калидас снова поклонился Джару Такуру и попросил позволения уйти. Святой Джару Такур вышел проводить его. Tari Vidai Dia Thakur Jodi Goriailo Tara Charna Chinha Jai Tai Barira. After bidding farewell to Kalidas, Jaro Thakur returned to his home, leaving the marks of his feet plainly visible in many places. Попрощавшись с Калидасом, Джару Такур вернулся домой, оставив ясно различимые отпечатки своих стоп в нескольких местах. Say Dhulilawa Kalidas Sarvangile Pila Tanani Kate Ekstani Lukamara Hila. Kalidas smeared the dust from those footprints all over his body. Then he hid in a place near Jaro Thakur's house. Калидас осыпал всего себя пылью, которые касались стопы Джару Такура, а затем спрятался неподалеку. Jaro Thakur Gora Jai Deki Amrapala Manase Krishna Chandre Arpila Sakala. Upon returning home, Jaro Thakur saw the mangoes Kalidas had presented. Within his mind, he offered them to Krishna Chandra. Вернувшись домой, Джару Такур увидел манго, принесенные Калидасом. Он мысленно предложил их Кришна Чандре. Kalar Patua Kola Hoiti Amra Nikasiya Tana Patni Tanidena Kaina Chushiya. Jaro Thakur's wife then took the mangoes from their coverings of banana tree leaves and bark and offered them to Jaro Thakur, who began to suck and eat them. Жена Джару Такура развернула листья и кору бананового дерева, в которые были завернуты манго, дала их Джару Такуру, и тот принялся их есть. Chushi Chushi Chosha Antri Velila Patuyate Tari Kawayawa Tana Patni Kaya Paschate. When he finished eating, he left the seeds on the banana leaf, and his wife, after feeding her husband, later began to eat. Закончив есть, он оставил косточки на банановом листе, и его жена, после того, как накормила мужа, сама села есть манго. Anti chosha se patuya kolate bhariya bahire uchishta garte felailawa. After she finished eating, she filled the banana leaves and bark with the seeds, picked up the refuse, and then threw into the ditch where all the refuse was thrown. После того, как супруга Джару Такура закончила есть, она собрала косточки и вместе с пальмовыми листьями и корой выбросила их в яму для отходов. She kola anti chokala chushe kalidas chushite hoy premite ulas. Kalidas licked a banana bark and the mango seeds and skins, and while licking them, he was overwhelmed with elation in ecstatic love. Тогда Калидас вышел из укрытия и, охваченный блаженством экстатической любви, принялся облизывать банановую кору, а также косточки и кожуру манго.
Mata Jata Vaishnav Vaishi Gaura Deshe Kalidas Aichi Sabarnila Avaseshe. In this way, Kalidas ate the remnants of food left by all the Vaishnavas residing in Bengal. Таким способом Калидасу удалось вкусить остатки трапезы всех вайшнавов в Бенгалии. So it appears he had a particular goal, particular target of eating the remnants of the Vaishnavas, and he pursued that goal with great determination and enthusiasm. Похоже, у Калидаса была цель отведать просада после всех вайшнавов Бенгалии, и он с большим энтузиазмом и решимостью двигался к этой цели. And was largely successful. И достиг в этом большого успеха. Okay, Hare Krishna. Any questions today? Сегодня будут ли вопросы? Yes, Hare Krishna. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот человек рождается с определенным складом ума, с определенной наклонностями, характер, и поэтому он рождается у этих родителей. Вот. И как так может быть, что вот он имеет такой склад ума при рождении, получает, например, либо брахманическое, либо другое склад, и в то же время здесь говорится, ну, то есть если он обладает уже брахманическими качествами, он и рождается, судя по всему, у брахманических людей. Вот. Если же нет, то он будет, ну, например, рождаться у рабочих там или у шудра. А здесь сразу же говорится, что если человек, наверное, перевести нет? Давайте, да. A person is being born with a certain mindset, with certain traits of character, with certain inclinations, and depending on this, he's taking birth in this or that family. For example, if he has a Brahminical inclination, he will be born in a Brahminical family. If he has Shudra inclination, he'll get birth in workers' family. Вот. И поэтому, если он рождается в этой семье, значит, он имеет такие склонности. Здесь говорится, что чтобы определить его природу, нужно узнать деятельность. Вот какой он деятельностью будет заниматься, он такую природу и будет иметь. Ну, так он уже и будет заниматься этой деятельностью. In other words, whatever inclinations the soul has, it takes birth accordingly. But here it is said that one can determine the true nature of a person by watching his activities, but he has already taken birth in a particular family due to his inclinations. How is it so? Поэтому у меня вопрос такой, что как человек по природе своей будет рождаться вот у тех родителей, которые он заслужил по карме. То есть как природа, да, может измениться? Да, как вот эту природу, да, изменить, чтобы она... So how can person change his nature because he has already taken birth according to his nature? Well, there are obviously more factors at play than that. Ну, совершенно очевидно, что есть и другие факторы, кроме того, что вы упомянули. Prabhupada, for example, Prabhupada, he said about his disciples, he said, my spiritual master has, sent you all to take birth in the Western countries to assist me. Про своих западных учеников Шрила Прабхупада сказал так: мой духовный учитель прислал вас всех мне в помощь, что вы родились на Западе. So there was some important work to do for the Sankirtan movement. Therefore, so many devotees appeared in the Western countries. Почему столько преданных родилось на Западе? Потому что важные вещи они должны были сделать для движения Санкиртаны. So they weren't exactly able to take birth in a Brahmin families, but they appeared, and they in due course
began to follow Srila Prabhupada when he was preaching in the West, even though they weren't born in the Brahmin families. У них не было возможности родиться в брахманских семьях, но как только они встретили Шрилу Прабхупаду, они начали следовать его учению. So it is a example of not only the nature of the person's being causes them to be born in a particular type of family, but also the service that is required to be done for Krishna. Таким образом, наклонности человека, в зависимости от которых он рождается в той или иной семье, это не единственный фактор. Есть также еще преданное служение Кришне. Я также подумала сначала. And broadly speaking, all these great acharyas like Narottam Das or Bhaktivinoda Thakur Srila Prabhupada, they appeared in a culture which is an elevated culture. Ну, и потом наши ачарьи, великие такие, как Наротам Дас, Бхактивинод Тхакур, Шрила Прабхупада, они родились в очень такой культурной среде. They may not have exactly been born in Brahmin families, but they were conversant with culture. Это не были брахманические семьи, но так или иначе они были хорошо знакомы с вайшнавской культурой. And the Prabhupada, he said his father was a genuine Vaishnava. Прабхупада говорил, что его отец был истинный вайшнав. So he may not have been a Brahmana, but of course, the Brahminical initiation was generally given to sons of Kshatriyas and Vaishyas also. Хотя он и не происходил из семьи Брахмана, но в целом брахманическую инициацию получали не только дети из семей Брахманов, но также из семей Кшатриев и Вайшьев. В случае со Шрилой Прабхупадой и помощником его, это понятно, что там пришли особые люди. Поэтому, что Кришна, да, то есть он всегда участвует вот в этом, чтобы человек пришел именно в ту семью, и склонности у него были, вот, например, какие ему нужны, брахманические. Srila Prabhupada and his Western disciples are obviously a special case, but in general, a person is born in a family according to his inclinations. Well, maybe generally, but still there were many exceptions. Otherwise, what would be the need of all these quotations in the Bhagavatam, Mahabharata, Padma Purana? I mean, there's so many quotations we've just read. There's a reason why these quotations are there in the scriptures. Ну, может быть, в целом так и происходит, но с другой стороны, если бы из этого правила не было исключений, какой смысл был бы в этих многочисленных цитатах из Шримад Бхагаватам, из Пураны, из Махабхараты и так далее? Спасибо, хорошо, Харе Кришна. Камалкар. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Харе Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж. Мой вопрос связан с тем про Калидаса. Я хотел, чтобы вы, дали оценку тому, я правильно ли понимаю, что вот это то, что он хотел вкусить вот остатки пищи, это все-таки он мог это делать в особом состоянии сознания. Просто если человек не находится что-то подобное самадхи, то он это не может сделать, как вы считаете? То есть надо выйти за пределы обычного разума и находиться в состоянии как бы самадхи, да? Как считаете? Is my understanding correct that Kalidas was in a certain state of samadhi, and because of that he was trying to eat the remnants of food left by the Vaishnavas, and one should not imitate that if he is not in the same state? Yeah, I think that's correct.
Да, я считаю, что это так. Спасибо. Hare Krishna. Okay, so I will finish here today. На этом мы с вами остановимся. And on Monday, there will be Bhagavatam class, and next Wednesday, continuing Chaitanya Charitamrita. В понедельник будет лекция по Бхагаватам, а в среду продолжим читание Чаритамриту. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогие преданные. Камалакар Бабу, но это же не единственное, вот то, что вы сказали. Не Что? обязательно, что это самадхи. Ну, может быть, еще предрасположенность к таким вещам, ну, небрезгливость. Нет, что-то это такое. может быть просто... Не, это может быть просто искренний преданный, который хочет прогрессировать духовно. Он еще не находится в самадхи, но он хочет прогрессировать духовно. Калидас, конечно, это очень похоже на то, что вы сказали, но в то же самое время, смотрите, ведь продвинутый преданный не считает себя, что он уже обрел бхакти, любовь, и он поэтому жаждет получить остатки пищи и вайшнавов. Я Вот, это еще, утверждаю, это может быть